Hello friends, today we are going to learn about why DC shunt motor is also called as a constant speed motor or why DC shunt motor is having the constant speed. So let us start the session. Here this is a circuit diagram of DC shunt motor. Look at here, we know that DC shunt motor is the motor in which the field winding and armature winding both are connected in parallel to each other. So here this is a shunt winding or which is a field winding which is connected in parallel with the armature winding. This is the input voltage supply is given here. Now what happen here is, let us see, we know that ISH is given by V upon RSH. So ISH means shunt field winding current, which is given by V means supply voltage divided by RSH means shunt field winding resistance. So here V supply voltage remains constant, also shunt winding resistance remains also constant. So entirely your shunt winding current will be constant because these two quantities are constant, so their ratio will be constant almost. So ISH will also remains constant. So as ISH remains constant, so fluxes will be also remains constant because we know that fluxes are depend on the shunt winding current or field winding current, which is the ISH. So as ISH constant, your fluxes will be constant. Now let us see what is the relation of fluxes and speed. So we know that N speed is directly proportional to EB divided by phi. As these phi r remains constant, so speed will also remains constant, right? So that is what the speed of DC shunt motor always remains the constant because fluxes are constant. We know that how we can vary the speed of the motor by varying three components like armature voltage, or second supply voltage, or third by varying the flux we can vary the speed of the DC motor. So here fluxes are constant, so the speed of the motor is always remains the constant. That is why this motor having the constant speed motor. Practically there are some limitations. Practically there is a variation of speed, although there is a variation but it is quite small variations in the speed of the motor. मराठी सांगायचं म्हटलं तर या मोटरमध्ये आपल्याला माहिती आहे की ही शंट मोटरमध्ये शंट वाइंडिंग आणि फील्ड वाइंडिंग दोघं शंट वाइंडिंग आणि आर्मेचर वाइंडिंग हे एकमेकांना पॅरलली कनेक्ट केलेले असतात. त्याचबरोबर शंट करंट जे आहे त्याचा इक्वेशन जे आहे V अपॉन RSH, V जो असतो तो सप्लाय व्होल्टेज कॉन्स्टंट असतो, RSH शंट वाइंडिंगचा रेजिस्टन्स तो पण कॉन्स्टंट असतो. सो एंटायरली शंट करंट तुमचं कॉन्स्टंट असतं आणि शंट करंट जर कॉन्स्टंट असेल तर फ्लक्सेस तुमचे कॉन्स्टंट असतात, कारण की फ्लक्सेस जे डिपेंड असतात तुमच्या शंट करंटवरती. आणि फ्लक्सेस जर कॉन्स्टंट असतील तर स्पीडसुद्धा कॉन्स्टंट राहणार आहे, कारण की स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द EB अपॉन फाय, म्हणजे EB अपॉन फ्लक्स. सो फ्लक्सेस आर इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्सेस. आणि तीन गोष्टींनी आपण स्पीड व्हॅरी करू शकतो. एक म्हणजे आर्मेचर करंट, आर्मेचर व्होल्टेज, सेकंड म्हणजे सप्लाय व्होल्टेज, अँड थर्ड मीन्स फ्लक्सेस. सो फ्लक्सेस कॉन्स्टंट आहेत या ठिकाणी, तर स्पीड पण तुमच्या काय होणार आहे, कॉन्स्टंट होणार आहे. प्रॅक्टिकली तिथं त्या ठिकाणी स्मॉल व्हेरिएशन राहतं स्पीडमध्ये. जर आपण लोड दिला, नो लोड टू फुल लोड जर आपण गेलो तर स्पीडमध्ये थोडा स्लाइटली त्या ठिकाणी डिफरन्स येतो, थोडं स्पीड कमी होऊन जातो, बट इट इज अज्युम टू बी अ कॉन्स्टंट. दॅट्स वाय दिस मोटर इज कॉल्ड एज अ कॉन्स्टंट स्पीड मोटर. याचे ॲप्लिकेशन्स कॉन्स्टंट स्पीड असल्यामुळे याचे ॲप्लिकेशन जिथं आपल्याला कॉन्स्टंट स्पीड लागणार आहे, वेअर वी रिक्वायर द कॉन्स्टंट स्पीड, then this motor is required, this motor is applicable there. So what are the applications? The shunt motors are used where constant speed is required and starting conditions are not severe. So this motor is typically used in the lathe machines, centrifugal pumps, fans, blowers, conveyors, lifts, weaving machines, spinning machines, etc. These all applications are having the constant speed applications. So that's why we use the DC shunt motor here. I hope you have understand the concept and you have cleared all the doubt about why DC shunt motor is called as a constant speed motor. So thank you for watching. Keep subscribing my channel. Thank you so much.